Yes. Now, let us see what are the differences between matter wave and electromagnetic wave. So the matter wave always associated with the moving particle, moving material particle. Electromagnetic wave generated due to the oscillation of charged particle. And if a particle oscillate avtam valla electromagnetic wave generate అవుతుంది. ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ పార్టికల్ మూవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ దాంతో వేవ్ అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం డి బ్రోగ్లీ వేవ్ అంటుంది. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా లాంబ్డా ఈక్వల్ h by p దట్ ఈక్వల్ టు h by mv sir. Right. Next, the wavelength of electromagnetic wave lambda equal to hc by e. Lambda equal to hc by e. Right. Okay, in terms of energy. Here lambda depends on mass and velocity of the particle. Here second expression electromagnetic wave lo h constant, c constant. But lambda depends on energy of the photon. Energy of the photon equal to h nu that equal to hc by lambda kada. దాని నుంచి రాస్తున్నాం. E is equal to h nu that equal to hc by lambda అంటే lambda equal to hc by e. H constant, c constant. Here lambda inversely proportional to E. Lambda depends on energy of the photon. Here lambda depends on two things, mass of the particle, next speed or velocity of the particle. Matter wave can travel with a velocity greater than velocity of light. Already we proved in the previous class. But the electromagnetic wave travels with the velocity of light, that is 3 into 10 power 8 meter per second. Matter wave is not an electromagnetic wave. But electromagnetic wave, it consists of both electric field and magnetic field. Perpendicular to the electric field and magnetic field, the wave propagation takes place. This travels both vacuum in the medium, right? It doesn't require the medium. It is called as electromagnetic wave. కానీ ఇక్కడ మ్యాటర్ వేవ్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కాదు. ఇది స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ గా మీరు ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. Next, what it is very important question. Obtain the relation between group velocity and phase velocity of matter wave. Right, sir. Phase wave velocity or phase velocity of the matter wave is equal to omega by k. V is equal to omega by k. Then phase velocity equal to omega by k. Then omega is equal to taking cross multiplication Vp into k, equation 1. Group velocity V is equal to, already we are having this discussion, d omega by dk, d by dk of omega place లో vpk రాశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ vpk దీని uv మెథడ్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో vp కాన్స్టెంట్ ఉంచాం, dk by dk అంటే 1 అయింది, ప్లస్ k కాన్స్టెంట్ ఉంచి vp ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dvp by dk, ఈక్వేషన్ 2. Here k stands for what? Propagation constant. Vp phase velocity or velocity of the individual wave. We don't confuse that. Vp ante velocity of the individual wave. Two waves superimpose aithe manaku resultant wave form ay wave packet form ay. Wave packet velocity ni group velocity antunnam, individual wave velocity ni phase velocity antunnam. Right sir. K equal to 2 pi by lambda. Differentiating both sides, dk equal minus ఎందుకు 2 pi 1 by lambda differentiation minus 1 by lambda square d lambda. So minus 2 pi by lambda square d lambda. So ఈ వాల్యూని మనం దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే, so what I am saying here, first we have taken phase velocity Vp is equal to omega by k. From this cross multiplication, omega equal to Vpk, equation 1. Now group velocity is equal to the variation of angular frequency with respect to propagation constant. This is equal d by dk of omega badalu equation 1 nunchi you write Vp into k. So differentiating this in UV method, Vp plus k into dVp by dk. This is equation 2. Equation 2. But we are having propagation constant k is equal to 2 pi by lambda. Then dk is equal
2 pi constant, 1 by lambda differentiation minus 1 by lambda square d lambda. Since dk is equal minus 2 pi by lambda square d lambda. So let us substitute this in equation 2. Then what we get, Vg is equal to Vp, k place lidraste minus 2 pi by lambda square d lambda into dVp by dk, dV by dk, correct? Minus 2 pi by lambda square d lambda dVp by dk. Okay. So దీని నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ మనము ఏం రాయొచ్చు, k ప్లేస్ లో 2 pi by lambda, k ఎక్కడ ఉంది, మన k మిస్ చేసాం సార్. మనకు vp plus k dvp by d lambda కదా. vg is equal to vp plus vg equal to vp plus k into dvp by dk. k into ఇక్కడ 2 pi by lambda is there, 2 pi by lambda కూడా ఉంది కాబట్టి అది రాస్తే వెయిట్, సో dk is equal to వచ్చింది సార్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం రాద్దామంటే ఈ వాల్యూని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే vg is equal to vp plus k 2 pi by lambda, right, into dvp as it is రాయండి, dvp by dk అంటే ఈ వాల్యూ 2 pi minus 2 pi by lambda square d lambda. So 2 pi cancel, 1 lambda cancel, vg is equal to vp, lambda comes to the numerator, minus lambda dvp by d lambda. Followed sir? vg is equal to vp minus lambda dvp by d lambda. So this is the relation between group velocity and phase velocity. Phase velocity ante velocity of the individual wave. Group velocity ante the velocity of wave packet, the velocity of group of waves. Vg equal vp minus lambda dvp by d lambda, right? Now, so from this we can extend our concept. So దీంట్లో dv by d lambda equal to 0 అయిందనుకో, then vg equal to v. dvp by d lambda 0 అంటే ఏంది, ఇక్కడ phase velocity, the changing, the variation of phase velocity with respect to wavelength. అంటే ఒక మీడియంలో డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్, ఆల్ వేవ్ లెన్స్ సేమ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అనుకోండి సార్, దాని dvp by d lambda 0, దాన్ని నాన్ డిస్పర్సివ్ మీడియం అంటాం. అన్ని వేవ్ లెన్స్ సేమ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అయితే, సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ వేవ్ లెంత్ అని అర్థం. ఆల్ వేవ్ లెన్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. అప్పుడు dvp by d lambda 0 అవుతుంది, దెన్ vg ఈక్వల్ టు vp. సో కాబట్టి గ్రూప్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ ఫేజ్ వెలాసిటీ. కానీ dvp by d lambda పాజిటివ్ అయింది, సో డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ డిఫరెంట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే దాన్ని డిస్పర్సివ్ మీడియం అంటాం. కాబట్టి ద మీడియం ఇన్ విచ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేవ్ లెంత్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్పర్సివ్ మీడియం. అప్పుడు ఫేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆల్ వేవ్ లెంత్స్, అంటే ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ డిఫరెంట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది, దాన్ని డిస్పర్సివ్ మీడియం అంటాం. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈక్వేషన్ అప్లికబుల్ ఫర్ డిస్పర్సివ్ మీడియం. This Vg equal to Vp for non-dispersive medium అవుతుంది. Non-dispersive medium లో dVp by d lambda equals to 0. In the dispersive medium Vg equal to Vp minus lambda dV by d lambda అవుతుంది. Okay, so that is one thing. Now, ఇప్పుడు మనం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ కాన్సెప్ట్ కి వద్దాం సార్. సో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు, సో బోర్స్ పాస్టులేట్ ప్రకారంగా యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h/2π అని. ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం h/2π.
Second orbit 2h by 2 pi. Third orbit electron angular momentum 3h by 2 pi. Guttunda? Are you recollecting? Angular momentum L is equal mvr, that equal to integral multiple of h by 2 pi. Quantization of angular momentum, where n equal to 1, 2, 3 and so on. M represents orbit number. In the first orbit n equal to 1, angular momentum L1 equal h by 2 pi. In the first orbit lo revolve అవుతున్న electron angular momentum h by 2 pi. When n equal to 2, the angular momentum of the electron revolving in that particular orbit 2h by 2 pi and so on. So let us take this one. mvr is equal to nh by 2 pi sir. Okay. So from this you write h by mv as the subject. h by mv is equal to h by mv. ఇటువైపు తీసుకొస్తే nh by mv is equal to 2 pi r అవుతుంది. Correct? But h by mv is according to the de Broglie hypothesis that represents what? De Broglie wavelength and lambda equal to 2 pi r. So the conclusion is the de Broglie wavelength a lambda అయితే the circumference of the Bohr orbit 2 pi r అంటే circumference of the Bohr orbit is equal to integral multiple of de Broglie wavelength. So that means what you have to understand is if n is equal to 1, if n is equal to 1, so this is the nucleus, first orbit, second orbit, third orbit, like this. So the first orbit, second orbit, third orbit. If n is equal to 1, then the de Broglie wavelength lambda is equal to 2 pi r. If n is equal to 2, the de Broglie wavelength of the electron associated with the electron is 2 lambda is equal to 2 pi r. If n is equal to 3, 3 lambda is equal to 2 pi r. R1, R2, R3 and so on. Followed, sir. And the first orbit circumference is equal to simply, there is only exist one de Broglie. Second orbit circumference is equal, there exists 2 de Broglie waves with the electron, moving electron. So third orbit lo electron revolve అవుతున్నప్పుడు circumference of that orbit, circular orbit. Bohr orbit మన circular orbit గా తీసుకున్నాను. Electron nucleus చుట్టూ circular orbits లో తిరుగుతుందని తీసుకున్నాం. First orbit circumference is equal simply 1 de Broglie wavelength. Circumference of the second orbit equal to 2 lambda, and there exist 2 waves. Okay. Similarly, third wave. Yes. What happened?